E-Classroom, sponsored by রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা রাজ্য মিশন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান, ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ, মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান, প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান, রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। জানেন কি, বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী 1 জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 14 থেকে 16 বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। মাঝপথে যারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছো বন্ধুরা, তোমরা বিদ্যালয়ে আবার ফিরে এসো। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। Hello students. How do you do? Please be seated. Well, before we start our class today, I would like to say about life in general. As you all know that life is a kind of picture, or we can say it's a kind of art. What we do generally in art? Art means color. What is art like? It's a colorful representation of one's emotions, feelings in paper, in concrete form basically. Similarly, in the same way, the way we look at art from different perspectives, similarly, we can also look at life from different perspectives. Before we start our lesson today, let me show you something. Can anyone please tell me what is it like exactly? Yes, sir, please. Landscape. Landscape, exactly right. Well said. Please sit, please. So it's a landscape. Life can be looked at from different perspectives as we do in case of art. So a picture cannot be just seen as it appears from the outside. It can well be looked at, within inside. That is what is called soul. So that our lesson today goes with the topic Landscape of the Soul. Landscape of the Soul, written by Untitled Chapter. Now, art basically, as I said, art has got different types. It can be, you can see art, it can be visual art, it can be applied art, it can be performing art. When you speak of visual art, what does it mean? It includes painting, drawing, sculptures, which you can see. On the other hand, applied art, it means what? A particular section where visual art gets its application. Where, for example, architecture, fashion designing, woodcraft, interior design, these are all basically application of the visual art actually. Performing art, on the other hand, performing art, yes, we know right about this? Yes, sir. What is performing art like? Like dancing, singing. Exactly right. Dancing, singing, where the art basically finds its manifestation, where we need to perform. That's what is called performing art. Now, have a look at this. We must know about Untitled Chapter, who was there. And so Untitled Chapter, she is the wife of a Belgium ambassador to India. She has done her master's MA degree in history
of art and architecture. She is known basically for one of her particular writing by the name you can see, City of Genes. It's a translated work. Presently, she is having a plan basically to write a book on old Delhi and its architecture of famous buildings or monuments like Jama Masjid and Chandni Chowk. So we can feel that art, it has got lots of colors to attract us. As Nathaniel Trowbridge, she got attracted towards the architecture of those particular things. Landscape of the soul, that is the focal point of our study today. What is the basic thing of this landscape of the soul? It is going to give us an inside view regarding the differences, a comparative study in between Chinese painting and European painting. How are they different? You can see a slide, Chinese landscape, European landscape. Look at that. If I ask you like Chinese landscape, what is it all about? A landscape as it appears. How are they different? You can see a Chinese landscape asks you to see something more than it appears. On the other hand, European landscape is a presentation of the truth, a kind of reality. To make these differences prominent, clear, now we are going to understand them. What is that like? Chinese painting, we'll just see how is it like through some of these issues like. We need to know about some of the anecdotes. Anecdotes basically mean what? Anecdote means some kind of interesting, attractive, short narrative like. We will have stories regarding Chinese anecdotes and about European painting at the same time, and then we'll try to see how Taoism, which is an integral part of Chinese painting, how is it relevant to the study of Chinese painting. We'll see the reflection and philosophical doctrines of Taoism called Shanshui in Chinese painting as well. Landscape of the soul, the first anecdote, it goes about an old painter by the name Wu Dozi. He was commissioned by a Chinese emperor by the name, you can see, Zhuangzong. Now Zhuangzong asked that old painter to make a landscape, to paint a landscape for his castle. And he did this very well. On the completion of this project, when the emperor himself came and the painter offered him to show, look sir, this is my painting. This is the landscape that I have made for you. Then Zhuangzong, what did he do? He studied it properly and saw it. He appreciated the beauty of the mountains, the beauty of the waterfall and everything. Now, আমরা হলে কি করব? আমরা হলে জাস্ট একটা পেইন্টিং দিয়ে সেরকমই করব হয়তো। একটা পেইন্টিং যেমনটা দেখা যাচ্ছে তার বাইরে আমরা দেখি না হয়তো, অনেক হয়তো আমরা দেখতে পাই, চিন্তা ভাবনা করি আমাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, আভ্যন্তরীণ চিন্তা ভাবনা একটা। Now, আমাদের Wu Dozi, the painter, what did he do? He asked, so there is a cave you can see. As here, there is a cave you can see. There lives a spirit in the cave. I will show you the cave. And with this, what does he do? He opens the door of the cave. And then, momentarily, what happens? The artist disappears. Not only the artist, but the painter himself gets disappeared. Quite shocking to an ordinary, thought like of us. But this is what happens. Similarly, now look at these. What is the importance of this particular short story or anecdote that we have read right now or we have seen right now? It's art. Art means what? Art has got the inner life. We must read or understand that inner truth, and then only we can understand the true meaning of a particular art. ঠিক আছে? তাহলে আভ্যন্তরীণ যে সত্তাটা আছে সেটা যদি না বুঝতে পারি আমরা, সেটা তখন পর্যন্ত আর্টের আসল সত্যটা, আসল উদ্দেশ্যটা উপলব্ধি করা যাবে না। সে হচ্ছে গিয়ে চাইনিজ পেইন্টিং এর মূল তথ্যটা।
এটার সঙ্গে দাওইজমের লিঙ্ক কোথায়? দাওইজম কি বলছে দেখো একবার। দাওইজম চাইনিজ পেইন্টিং, চাইনিজ পেইন্টিং এটা পুরোপুরি ভাবে করে দাওইজমের উপর বেস করে তৈরি করা আছে। দাওইজম কি বলছে? দ্য ওয়ার্ড দাও মিন্স পাথ। What it means? I'll show you the path. You just follow this path, and then you will see the truth. That is the meaning of Dao. Now, in Taoism, landscape is called sansui. The word sansui is made of two separate parts. One is sun. Sun means what? Mountain, and sui means water. In a typical landscape of Chinese painting, what we see, as we have shown here in the last painting, that mountain on the top, then comes down the water. What is there in between? It's a void typically. আমাদের চোখে কেমন মনে হবে? শূন্য মনে হবে। কিন্তু দাওইজম বলছে না, সেটা শূন্য নয়। সেখানে কি আছে? সেখানে রয়েছে একটা কমিউনিয়নের ব্যাপার রয়েছে। আমাদের মানবিক সত্তা, human beings have got that much of potential to link this water and the mountain. তার মধ্য দিয়ে জীবনের হয়তো বিশাল সত্য কিছু একটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো, এবং সেইভাবেই করি দাওইজম ইজ ইন্টিগ্রালি লিঙ্কড উইথ চাইনিজ পেইন্টিং। দাওইজমের কনসেপ্ট আমাদের পাশাপাশি আরো চলছে। দেখো এবার যেটা বলছিলাম এখানটায় যে ম্যান ইজ দ্য মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য টু কমপ্লিমেন্টারি পোলস। এখানে দুটো কমপ্লিমেন্টারি পোল, কোন দুটোর কথা বলা হচ্ছে? একটা হচ্ছে মাউন্টেন, একটা হচ্ছে কি ওয়াটার। এই দুটোর মধ্যে বন্ডিং কে তৈরি করছে? মানুষ বন্ডিং সেখানে তৈরি করছে। পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সবকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশকবিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয়। চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি। Have a look at this now. Taoism in Chinese painting. Let me show you the way to the inner meaning of art, the mystery of the universe. যে কথাগুলো বললাম এখন, যে with the understanding of these inner mystery, we can know the mystery of the universe. A Chinese painter therefore wants the viewer to take plural view. তাহলে Chinese painter আমাদের কাছ থেকে কি চাইছে? আমি যদি I am a viewer, আমি যদি ভিউয়ার হই, Chinese painter আমার কাছ থেকে কি চাইবে? আমার নিজস্ব ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল ইনভলভমেন্ট। শুধুমাত্র চোখে দেখছি ফিজিক্যাল ইনভলভমেন্ট, ভাবছি মাথায় নিয়ে মেন্টাল ইনভলভমেন্ট। এই দুটো জিনিসকে একসঙ্গে করে সেই ল্যান্ডস্কেপ, সেই পোর্ট্রেট আমাকে দেখতে হবে। This integral involvement of the viewer in Chinese painting is required to get the perfect notion. So it's a plural view. পেইন্টার তোমাকে বলছে না যে আমি এরকম ভাবে পেইন্টিংটা করেছি, তুমি শুধু এইটাই দেখো না। The viewer has got the accessibility to do the same thing in his own way. ঠিক তার উল্টো দিকে আমাদের ইউরোপিয়ান পেইন্টিং কিরকম? আমাদের ইউরোপিয়ান পেইন্টিং, as you can see, what is this? A dragon of it. Right, exactly, a dragon's eye. একজন ইউরোপিয়ান একজন পেইন্টার, সে কি করলো? সে একটা ড্রাগন বানিয়েছিল একবার, বানিয়ে এবার সে তার চোখ ফুটাতে তার ভয় হচ্ছে। কিসের ভয়? চোখ যদি ফুটিয়ে দেই তাহলে ড্রাগনটার চোখ খুলে হয়তো ওকে আঘাত করতে পারে, সে ভয় পাচ্ছে। সেখানে হচ্ছে কোনটা? তাহলে চাইনিজ পেইন্টিং এর উল্টো দিকে ইউরোপিয়ান পেইন্টিং এর মূল তথ্যটা হচ্ছে সেখানটায় রিয়েলিজম, এক্সট্রিম রিয়েলিজম। রিয়েলিজম মানে কি বোঝায়? ট্রু রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাজ উই সি ইন রিয়েলিটি। শুধুমাত্র সেখানেই সেটা সীমাবদ্ধতা, ট্রু রিপ্রেজেন্টেশন হবে।
ইনসাইড দরকার নেই আমার। তো সেখানটায় উনি কি করলেন, একজন ফেমাস ফ্ল্যান্ডার্স, একটা ফেমাস ফ্ল্যান্ডার্স স্টোরি সেটা, যে ড্রাগনের চোখ উনি সেই আঁকতে যাচ্ছেন না, কেন, ভয় পাবেন হয়তো। ঠিক তার মতো করেই আরেকটা অ্যানেকডোট রয়েছে ইউরোপিয়ান, সেখানে হচ্ছে কিরকম, অ্যান্টওয়ার্প 15th century পেইন্টার, নাম হচ্ছে গিয়ে কুইন্টিন ম্যাথসিস। কুইন্টিন ম্যাথসিস, he fell for the daughter of a famous painter. Now Quentin Matsys, he was a blacksmith. Now a blacksmith or painter, famous painter, so the painter said, no, I'm not going to accept your courtship with my daughter. তখন একদিন কুইন্টিন ম্যাথসিস কি করলো, সে চুপি সারে আস্তে আস্তে করে সেই পেইন্টারের স্টুডিওতে ঢুকে গেল, গিয়ে দেখলো যে সেখানে ইজেলের উপর একটা পেইন্ট করা হচ্ছিল কিছু একটা, সে সেখানে একটা মাছি এঁকে দিয়ে আসলো, as you can see like this one, okay? তো সেই মাছিটা এরপর উনি সেখানে বেরিয়ে গেছেন। When the master came back, he saw the fly and he took it to be the fly in, in life. What do? He just tried to go there to smack it, to hit it away. তার মানে কতটা সত্য হয়েছিল সে পেইন্টিংটা মাছির, যে একজন পেইন্টার পর্যন্ত পাজলড হয়ে গেছেন সত্য না মিথ্যা কোনটা। উনি ভেবেছেন সেটা সত্যকারের ফ্লাই, তাই সেটাকে এখান থেকে উনি তাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন। ট্রু প্রেজেন্টেশন, রিয়েলিজম, features of the European paintings. What does it present? It presents the delicate realism, as I said, okay, an European painting is a true presentation of the landscape. If it has to present landscape, it will do it truly. The viewer, he does not need to get his mental involvement. যেটা দরকার ছিল চাইনিজ পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে, চাইনিজ পেইন্টিং কি দরকার ছিল, ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ইনভলভমেন্ট, রাইট। আর ইউরোপিয়ান পেইন্টিং এ কি লাগবে, শুধুমাত্র আমার ফিজিক্যাল ইনভলভমেন্ট। That is the basic difference in between Chinese and European paintings. There is another concept. What is that? Modern art. Chinese, European, we have seen classical ways of painting. Now, modern art. Modern art, what happens? We see a French, he's a French painter by the name, you can see, Jean Dubuffet. By the name Jean Dubuffet, what do? He is a different notion. Generally, we all feel, say that for example, if you are to become a singer, what is expected? যে তোমার সিঙ্গিং এর ট্রেনিং লাগবে, ঠিক আছে, তুমি আর্টিস্ট হবে, তোমার কি লাগবে, কি লাগবে বলো, তোমার প্র্যাকটিস লাগবে, ট্রেনিং লাগবে, এছাড়া কি হওয়া সম্ভব নয়, এছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। ও যেমন বলছে, মাথা নাড়ছে যে না হয়তো হবে না, কিন্তু না, উইদাউট ট্রেডিশনাল ট্রেনিং, simply by the virtue of one's own inherent talent, one can also go to become an accomplished artist. সেটা করে দেখিয়েছেন, কে করে দেখিয়েছেন, জিন ডুবুফে, the exponent of the modern art with a concept called art brush. সেখানে কি, they are the exponents of the getting inside outside art. আমাদের প্রিভিয়াস যে আমরা যা পড়ছিলাম ল্যান্ডস্কেপ অফ দ্য সোল, সেটার থেকে একটু আলাদা, সেটা বৃন্দা স্টোরির একটা এক্সট্রাক্ট নেওয়া হয়েছে। সেখানে উনি জিন ডুবুফের ব্যাপারে, ওনার আর্ট ব্রাট, মডার্ন কনসেপ্ট অফ আর্ট, তার ব্যাপারে উনি আলোচনা করতে যাচ্ছেন। তো উনি কি বলছেন, যে যেখানটায় এই পার্টিকুলার আর্ট অফ ওয়ার্ক যেটা আছে, সেখানটায় আমাদের কোনো রকম অনেকে আছেন যাদের উই হ্যাভ গট নো রাইট টু বি আর্টিস্ট বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ট্রেডিশন, এস্টাবলিশ দ্য ট্রেইন স্কিল। কিন্তু তা না থাকা সত্ত্বেও you can become the artist, that is our right. We can do anything, whatever you do in an artistic manner, that will be called a work of art. Art brush. When art brush was getting developed, by the same time, what we see, we are fortunate that we are having someone by the name Nakchand in India. Nakchand, who is Nakchand?
Nection 2 is an exponent of the modern art, the outsider art. Nection, he is from India and he is popularly known around the world for his particular work called Rock Garden in Chandigarh. তোমরা জেনে অবাক হবে যে 18 একর বিশিষ্ট জায়গায় উনি যে সমস্ত আমরা যে জিনিসগুলো ট্র্যাশ বলি, গার্বেজ বলি, ঠিক আছে, যেগুলো হচ্ছে আমরা কি করি অনেক সময় আমাদের বাড়ি ঘরের প্লেট ভেঙে গেছে বা কাপ ভেঙে গেছে আমরা কি করি, ফেলে দিই। কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, পুরনো গাড়ি হয়ে গেছে, ফেলে দিই। এই সমস্ত পুরনো আনওয়ান্টেড জিনিসগুলোকে নিয়ে Nection has made rock garden in an area of 18 acre in Chandigarh, and he is known for this particular work around the world today, and one of the most important exponent of the concept of outsider art. Chandigarh আমরা গেলে সেখানে দেখতে পারবো তার যে মার্ভেলাস ওয়ার্ক রয়েছে in rock garden. Look at the picture. This is just a particular one. Now, just to make it once again brief, we said what? Outsider art, the modern concept. On the other hand, there was the classical concept of Chinese painting versus European painting. So, let me see. So, Biplav, you tell me, what is the salient feature of Chinese painting? The dual, it needs the dual meaning, mental and physical involvement in its own art. Exactly right. So Biplav meant to say, be seated please. Thank you, Biplav sir. meant to say that in Chinese painting, the onlooker, he must get both his mental and physical involvement. কেন? সেই আর্টের সত্যিকারের অর্থটাকে খুঁজে বের করার জন্য। সে হচ্ছে কি আমাদের চাইনিজ পেইন্টিং এর ডিমান্ড। শাহিদ, হুদৌজি কে ছিল? Who was হুদৌজি like? He was Chinese painter. Well said. Be said please. Devlina, তুমি আমাকে বলো তো একবার দেখি ইউরোপিয়ান ভিউ অফ পেইন্টিংটা কি রকম? So realism. Realism, exactly right. Please be seated. অরিন্দিতা, তুমি আমাকে বলবে একটু যে আমাদের একজন মডার্ন মুভমেন্ট অফ আর্টের ব্যাপারে বলো। Art world. Right, well said. Okay, fine. Thank you, be seated. আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি ল্যান্ডস্কেপ অফ দ্য সোল কি নিয়ে লেখা হয়েছে। তোমাদের কিছু জানার নিশ্চয়ই আগ্রহ থাকবে। আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি আজকে। বলো, কে কি জিজ্ঞেস জানতে চাইছো? প্লিজ বলো। So what is the difference between Chinese and European paintings? দারুণ প্রশ্ন করেছো। বসো। চাইনিজ এবং ইউরোপিয়ান পেইন্টিং এই দুটো জিনিসের মধ্যে যে মেজর ডিফারেন্স, এটাই আমাদের এই চ্যাপ্টারের মেজর থিম। চাইনিজ and European painting. যে কথাটা আমি প্রথমেই বলেছি যে চাইনিজ পেইন্টিং, সেখানে কি বলছে ওরা? তারা চাইছে যে অনলুকার যিনি হবেন, আমি একজন পেইন্টার, সে অনলুকার কাছে চাইছে যে তুমি তোমার মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল ইনভলভমেন্ট দুটো জিনিসকে দিয়ে আমার আর্টটাকে দেখো, ঠিক আছে? এবং তার পাশাপাশি চাইনিজ পেইন্টিং ইজ কমপ্লিটলি বেসড অন দ্য কনসেপ্ট অফ দাওইজম। তবে দাওইজম কি বলছে? দাও মিনস দ্য ওয়ার্ড, দ্য ওয়ে। পেইন্টার তোমাকে বলছেন যে এইভাবে করে দেখার জন্য এটাকে, ঠিক আছে? এন্ড দিস ওয়ে উইল লিড ইউ টু দ্য সোল অফ দ্য পেইন্টিং। এবং সেখান থেকে তুমি উপলব্ধি করতে পারবে কোন জিনিসগুলো? দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স। A simple landscape that is going to make you feel the mystery of the universe if you are having that insight. আমাদের চাইনিজ আমাদের যে কি বলছিলাম যে দাওইজমে কি বলা হচ্ছে? সানশ্রী কথাটার মানে হচ্ছে গিয়ে ল্যান্ডস্কেপকে বলা হচ্ছে সানশ্রী দাওইজমে, ঠিক আছে? এবং সেখানটায় শান কথার অর্থ হচ্ছে গিয়ে মাউন্টেন এবং শ্রী হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার। তো ওয়াটার এবং মাউন্টেন দুটোর মাঝখানে কি রয়েছে? বিস্তীর্ণ একটা ভয়েড রয়েছে। সেই ভয়েডটা হচ্ছে গিয়ে লিঙ্ক কে করছে? আমরা মানুষ। ম্যান ইজ দ্য ওয়ান হু ইজ গোয়িং টু মেক দ্য কমিউনিয়ন ইন বিটুইন দ্য টু। এবং তারপর সেখানে কি আসবে? দ্য রিয়েলাইজেশন অফ দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স।
এবং তার মাঝখান দিয়ে সেই ল্যান্ডস্কেপের আসল যে অর্থটা সেটা আমরা বুঝতে পারছি। এই হচ্ছে কি আমাদের চাইনিজ পেইন্টিং এর মূল কথা। ইউরোপিয়ান পেইন্টিং কি বলছে? অ্যানেকডোট যেটা বললাম আমরা রিগার্ডিং ফ্লাই অ্যান্ড ওয়াচ, আর এটা কি বলেছিলাম ড্রাগনস আই, যে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবো, ড্রাগনের চোখ আঁকলে পরে ভয় পাবো, আমার অ্যাটাক করতে পারে, ঠিক আছে। তো সেখান থেকে রিয়েলিজম, রিয়েলিজম মানে কি? ট্রু রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য রিয়েলিটি, এক্সাক্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য রিয়েলিটি। তাহলে বা ওটা যদি বলি আমরা যে ফ্লাইয়ের ব্যাপারটা যদি দেখি, যে ফ্লাইটা বানিয়েছিলেন ইট ওয়াজ সো এক্সাক্ট লাইক that the master got, took it to be true like. So that is what the meaning. True realism in European painting and just the inner view. That is what in classical Chinese painting. Okay? Okay, sir. বুঝতে পেরেছো? Good. আর কিছু? So, thank you. So we will have a new topic next day. Thank you. Thank you, sir. ড্রপ আউটের ঘুচিয়ে ক্ষত, স্কুলে পড়ুয়ার বাড়ছে ভিড়, সর্বশিক্ষা মিড ডে মিলে স্কুল সকলের আশার নীড়। রাজ্যের 6 থেকে 14 বছরের সব শিশুদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় এনে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযান বদ্ধপরিকর। তাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, বিদ্যালয়ের পোশাক, উন্নত মানের পড়াশোনা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার, খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু। হ্যাঁ, তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন। E-Classroom was sponsored by রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন।